ஸோ பிசியோட மேஜர் அட்வான்டேஜே அதை வந்து ஈஸியாக நம்மளால் கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ யூ குட் ஹேவ் சீன் மல்டிபிள் வீடியோஸ் ரிகார்டிங் தட். ஸோ பிசி ஆர் சூப்பர் ஈஸி டு கஸ்டமைஸ். ஸோ உங்கள் பட்ஜெட் அனலைஸ் பண்ணி அது பேஸ் பண்ணி உங்களால் பிசியை கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் கம்பேரிட்டிவ்லி உங்களுக்கு வந்து ஒர்க்கிங் ப்ராசஸுமே கம்பேர்ட் டு லேப்டாப் பிசி வில் பி மச் மோர் ஈஸியர் அண்ட் ஸ்மூத்தர். Like because laptop anyway the screen size is going to be a fixed one, but PC ஸோ உங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட ஸ்க்ரீன் சைஸுமே உங்களால் ஆல்ட்ரு பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இட் இஸ் மச் மோர் ஈஸி ஃபார் யூ டு ஒர்க். ஸோ நீங்கள் லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு லேப்டாப்பை கம்பேர் பண்ணும்போது பிசியில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இன்னுமே ஈஸியாக இருக்கும். பிகாஸ் நீங்கள் என்னென்ன லேப்டாப்பில் வந்து ஹை அண்ட் ப்ராசஸர் கொடுத்துருந்தாலுமே ஸோ நீங்கள் லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது ஸோ லேப்டாப் வந்து ரேப்பிடாக ஹீட் ஆகிட்டே இருக்கும். என்ன தான் நீங்கள் கூலிங் பேட் ஒரு ஏசி ரூம்லேயே அது ஒர்க் பண்ணாலுமே அது வந்து ஒரு சர்டன் லிமிட்டோட தான் அதை ஹோல்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த கேஸ் ஆஃப் பிசி இட் கேன் மேனேஜ் வித் மோர் ஈஸிலி. ஸோ நெக்ஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் பிசி. ஸோ பிசியோட மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜே அதோட சைஸ் தான். So it need a large room space to keep it. So the other one is it is not portable. You can't take it anywhere you want. To watch the full video, check the link in the description.